Roszi, tell us a little bit about your life, how old you are, and so on and so forth. I live in Budapest. Yes. And I live in a very big traditional family. I have 7 sisters and brother together. Yes. And It's like Tina, she's got loads of brothers and sisters. So 3 of each, 3 brothers and 3 I'm sisters. 20 years old. Yes. And now I'm at home because my school finished. Yes. But I will have the next year the final exam from tourism. If it will be success, yes, I will do something in this part of the tourism. It's not very usually that a girl wants to study on and can study on. Yes. Because the traditional girls about that 13, 14 years and the end of the 13, 14 years they get married. Okay. And later they have children and do the housework and the woman's sentences in the family. Yes, sentence. A feladatokat. Tasks. Our father is a very traditional man. They were testvérek, sose tudok siblings in 13. 13. Yes. And it's a big group. They were very poor, but they were always clean, and they want to study on, mostly the boys. My father and my uncle, his brother. What can I ask you what they do? Yes, they are polite, journalist. My father is journalist. Polite. Műfordítót, azt hogy kell mondani? Translator. Translator. Literature. Literature, yes. And they do some political tasks in a gypsy politics. Yes. Hicsigo Jenő, for example, the Roma Parlament boss. And when he was very young, 7 years old, without her mother's he went to the school, and at the end of the year, he shows that his that's what I've exam. done. Yes, because he wants to study. How old was he? He was 7. Oh. He was very little. He was the legkisebb, the smallest. The smallest. Yes. He was the smallest. Tell us about what it means to be traditional Roma. It's meaning you follow the hagyományok. Traditions. The traditions. You follow the traditions. For example, how you live in a group. In a group. For example, what have to do what have to do when you are with the men's, women's, the children's, what can they do. Tehát, hogy például, hogy értelmesebb legyen, hogy például a szokásoknak, hagyományoknak megfelel, tehát tudnia kell egy férfinak és egy nőnek is, hogy mit, merre, hány lépés szerint csinálhat. Tehát például a nő sosem fordíthat hátat a férfinak, a tradicionális cigányok, akik ugye hosszú szoknyába járnak a nők, hát most már nem hosszú szoknya, hát mindenki ugye a 21. századnak megfelelően, de azért még tartja, ugyanúgy így, hogy tehát akkor a gyerekekre mindig figyel valaki, tehát például ilyen nagy összegyülekezeteknél a férfiak is külön lesznek, a nők is külön lesznek, a gyerekekre mindig vigyáznak, általában a fiatalabb lányok, tehát egy kisebb, nagyobb, ezek így az alapok. So, Rosie described it more in detail, and she said that it's mostly these traditions in a group, how you behave in a group, is partly how men and women behave with each other. For instance, and
as she said in Hungarian, how many steps in which direction we say in It's like a dance, isn't yeah, it? no, and it's not exactly the dance. It means that you have to know the rules, yes. And for instance, a woman can never turn her back on a man, so you're not, Főleg az idősebb férfiak. and especially not towards elderly men. So you are not allowed to turn your back to them. And when they always watch the children, when there is any kind of gathering, family gathering or festivity, I suppose, then the men and the women dine separately, and there is always somebody watching the children. Usually, one or several of the younger women, and the dress codes, so that women usually have longer skirts, and but this has changed. Roszi said they are not supposed to show their breasts, so that is something that you're not allowed to do. But Roszi says that this has also changed, not the breast part, but the skirt part, that now in the 20th century you have shorter skirts also. So, and But the dress codes have no changed. trousers yet. Még nadrág az még nem. Hát vannak akik Sometimes. hordnak, tehát a fiatalabb lányok, akik, tehát például az fesztiválon is a barátaimnak a húga, tehát ők nagy ecseriek, tehát Szabolcsban ugye még az nagyon eredeti szokások, hagyományok élnek, tehát még szigorúbbak, mint itt fent Pesten, de például az ő húgai nadrágban járnak. Tehát ezt végül is, ahogy a családfő, az édesapa engedi, ezt úgy meg lehet tenni, tehát So Roszi says that, for instance, she met some friends during the festival, and they live in Nagyecsed, in Szabolcs, where the rules for dress codes, for instance, or for traditions, are even stricter than up in the city. And but the younger girls were all in jeans or yes. And it depends on what the father allows. So if the father allows change in the dress code, then it is possible. It seems to me that it is a very regulated group. You know, you have your father, you have the men, and then you have the women. What do the women? What is the role, as it were, of the women, and what is the role of the men? ez a feladatok, ugye? Inkább az, hogy mi a szerepük, a role, mint szerep. The woman has the very important role in the gypsy family because she keeps together the family and everybody in the family, the children, and she gives informations and tanács. Advice. And advice Protection, to the man, yes. to the men. for the husband, what can he do, what have to do, but this seems that the man is doing, but not the woman. It's like a way around. Tehát Yes. úgy kell, hogy mutatkozzon ez, mint hogyha a férfi. Tehát a nő az mindig egy kis irányítja, de úgy, hogy a férfi ezt ne vegye észre. Tehát ez nincs kimondva. Igen. Tehát ez úgy megy, hogy egy kicsit így hátulról, tehát irányítani próbál a nő, nem veheti át, ugye nem is tudja átvenni a szerepet, maximum, ha egyedül neveli a gyerekeit, utána már minden rajta múlik, de ez elsősorban itt a férfin múlik, de a nőnek van a legnagyobb összetartó szerepe egy családban. So it's the woman behind the man, so that the man is not supposed to notice. I asked if it's well known, but it's still not noticeable, that it's the woman who is guiding the man, but in a way that he's supposed to think that it's he who's He never loses taking the power as such. decisions. But it is still the woman who is keeping everything together, and but it's always the man who is seemingly doing taking decisions, and
It would be But degrading. Yeah, but it's also if a woman is alone, then she is the decision maker, of course, officially also. We started to tell us about the traditions, and I would like to go back a bit and tell us what the rules are. And I know something about purity law. Hát biztos, hogy azok, akik a mai napig ezt a vándorlójának vannak olyan cigányok, ugye, akik a Franciaországban, ugye, akik már lakókocsik, ugye ez a modernebb változat, már nem a szekerek és a lovak, hanem ugye ezek a lakókocsikkal mennek tovább, természetesen náluk a mai napig ezek így vannak. A tisztálkodással kapcsolatos részekről tudok inkább annyit mondani, hogy ugye annak idején a régi nagy törzseknél, illetve még ma is a öregebb cigányasszonyoknál, cigány embereknél működik az, hogy egymás előtt nem mutatkoznak hálóruhában, egymás előtt nem mosakodnak. Tehát például az asszony annak idején a kendő alatt fésülködött, a férfi ugye például 6 hétig, mikor gyászoltak, a férfi 6 hétig nem borotválkozik. Az asszony például 6 hétig ugye csak a kendő alatt fésülködik, akkor tisztálkodási szava még ugye a hónalját nem mutatja a nő, tehát az a mosakodásnak ugye mindegy elkülönülve, tehát külön mosakodtak természetesen, úgyhogy nem látták egymást. Tehát igazából itt nem ilyen nagyon elkülönülve kell érteni a dolgokat, hanem tényleg voltak ilyenek, hogy de mai napig él, hogy egymást nem látják, meztelenül, nem mosakodnak egymás előtt. Akkor, ugye mondtam, hogy a mosakodás, a nő ugye elbújik, a férfi előtt nem mosakszik, illetve fordítva. Tehát vannak ilyenek, ahogy ő ezt. Tehát jók az információi. So your informations are good. There were certain rules, and Roszi says that probably, and as she knows, there are still where they live a more traditional way of life, where they're still roaming. But what she knows more about, and which is still especially among older gypsies and more traditional gypsies, that they don't wash themselves before each other. They won't see each other naked, women and men. Még a házasok sem, ugye? Hát, Not even the married couple. They are not. Tehát a házasok sem láthatják egymást hálóruhába. Naked, not really, and some not even in your what do you call it? Nightgown. Yes, yes. So you're not supposed to show yourself, and to foreigners absolutely not. And that women are supposed to comb their hair under their wheel, not even show that. Oh, really? Yes, and they're not supposed to show this part Under the arm. under the arm. Private. It's That's quite very private, yes. Yeah. And but Hát a férfiak ugye az yes. When they mourn, men don't shave for 6 weeks, and but this washing and dressing, that's It's intimate. almost like And you're not your supposed person to. is your own. And it's living in our days too. For example, in my family, because in front of my father, I don't like to show myself not really in pyjama. Or Yes. I don't like to wear. Ez a fürdőruha, hogy van? Swimming dress. Swimming Yes, dress, yes. just in a Yes. short Yes. or in You're- a t-shirt, because he learned me in this You rules. taught you. For example, mikor kislány voltam, akkor mondta, hogy hát, hogy a lány az apa előtt ugye már csak úgy fölöltözve jelenjen meg. Tehát ilyen dolgokat mi is megértünk, mikor kisebbek voltunk. So when there were small children, they were taught not that when a woman
or a girl appears before her father, she's supposed to be dressed properly, so not loosely. It's interesting. So these rules are living nowadays. They're still alive. It's quite wise in a way. In a way, I think it is quite wise in a way. If I can say yes, I think so. It's funny, isn't it? When we take so many things for red, you know. I have no husband because my father says that you have to go to learn because in this world you will have to live just with your husband, because if you will divorce and you will have no exam, no nothing. He's realistic. And what will you do Yes. in this very wrong world? Because in this world, if you have no something job, you don't. You're lost. Yes, I would like to work among people. It's very important because I love the people. I love the gypsy people and non-gypsy people too. I love the children, and I would like to work with them if I will have a possible. Még nincsen így kialakult, még nagyon mondom nekik, hogy igazából én még keressem ezt az egészet, ezt az utamat, hogy mit szeretnék csinálni, mert nagyon sok mindenhez lenne kedvem, de még nem tudom, nincs így kialakult. It's not complete yet what she wants. Still, I don't find my way. You're searching here. Yeah, because yes, I love this one, I love other one, but I don't. You haven't combined them yet, or you haven't found your way. I love singing, I love dancing, I love people, I love children, I love everything in what I love the paintings and everything, but I don't know what I will do in the future. The situation of the Roma, we all know, is not very good in terms of jobs, and that is one of the areas that I want to ask you about. What do you think about this situation? Tehát, hogy jelenleg ugye a magyarországi romáknak ugye a munka lehetőségei nem túl jók, és hogy erről mit gondolsz például erről a helyzetről? Fú, hát ennek szerintem elsődleges oka, ugye, hogy nagy számban nem szeretnek romákkal együtt dolgozni, mert hogy megvan róluk ugye ez az együttes általános vélemény, hogy nem szeretnek dolgozni, hogy megbízhatatlanok, hát ugye a bőrük színe, meg stb. Tehát ezek az általános, ma úgymond ilyen, hogy szokták ezt mondani? Előítéletek. Nem csak előítéletek, igazából ez van erre egy szó, csak most nem jut az eszembe, mert már annak is hangzik végül is ilyen közhelynek. Tehát, hogy budős, koszos, barna bőr. Annak ellenére, hogy az viszont tudni illik, hogy a cigányok építették fel annak idején az országot a háborúk után, nagyon sok a mezőgazdaságban dolgozott, és hogy miért nem alkalmazzák őket, ennek elsősorban az az oka, ugye az előítélet, ugye az általánosítás, a megkülönböztetés, és mondjuk az is nagy számban hozzájárul, hogy nagyon sok roma fiatal el sem jut addig, meg el sem juthat az anyagi körülmények miatt addig, hogy ők valamilyen szakmában részesülhessenek. So, this is very nice, very nicely put. Now I try to summarize in a way that I give back Rosie's word, because I think she talked about very important things. Why it's difficult, the job situation for Roma people. It is mostly because, hogy is mondtad az elején, hogy egy ilyen általánosítás? Ilyen közhelyes már végül is az egész. egész. It's how people categorize the Roma people, which has, as she said, it's not just a prejudice, it has become like a commonplace that Roma people doesn't like to work, they are dirty, they are different, they are not worthy of trust, and they are not to be trusted, and so forth. So that's like a commonplace, as Roszi says, for many people. And but we shouldn't forget
as Roszi says, that it was the gypsies who rebuilt Hungary after the Second World War, and they really took out their part in it, and many of them worked after the war in the agriculture. And mining, I think, as well. A bányászatban is, in mining, yes, road building. And this is something that people forget, and instead it is mostly prejudice and a categorization, turning people into one group. And it's a sad thing that most young Roma don't even get to study or to earn a living or to be able to show what they can do, because they don't have the possibilities, they don't have money to be able to study or to learn a real profession, for instance. Valami volt még? Elmondtad szerintem mindent. Igen. Mert olyan nagyon kerek volt, Igen. amit mondtál. So these are the problems, I think, the most problems. Yes. I've noticed very much in the European Union and all this new politics, there is very much the emphasis on integration of minorities. Is it always a good thing if something is integrated, or is it separate entities contributing to a whole thing? A cigányság, igen, tehát hogy a tradíció vagy integráció. Mondok, hogy szerintem meg lehet őrizni a tradíciót, tehát a mai világban is meg lehet őrizni. Persze van, amit átalakítanak, van, amit elvesznek, vagy hozzáadnak, elhagynak, inkább így mondom is, vagy elővesznek újra, vagy átváltoztatják, de nagyon sokat tudnék erről mesélni, ezért is néz ilyen kicsi apró pontokba beszél, mert iszonyatosan összetett ez az egész. Tehát annyi, hogy integrálódni, az integrálással kapcsolatban nagyon nehéz. Én nem azt használom, hogy integrálódni, hanem alkalmazkodni, mert ha integrálódunk, nekem az azt jelenti, hogy akkor elvesznek belőlem is, az identitásomból én is veszítek, illetve az is, aki befogad. És én úgy gondolom, hogy a kompromisszumra hajlandó lenne mind a két fél, vagy egy kisebbség, akkor, és hogyha mi ugyanúgy, hogy valaki a fesztiválon, és akkor többlet is adnánk mind a két fél részéből, akkor úgy érzem, hogy nem kéne integrációról beszélni. És a politikát pedig kihagyni az egészből, mert az csak tönkre teszi az egészet. Szerintem. So Roszi says that it is possible to keep traditions, and even though some of it will change and some of it will be left out, but it is possible. And she doesn't like the word integration because she thinks that in that it means that you lose something. This is what she would like, that we are giving, that both parts are giving, and something that they have, and let's leave politics out of this because that only destroys things. But everybody has to be more tolerant and take back a little bit, and yes, the festival is absolute about giving. Mert csak ez én nem tudom, hogy mondtad, de hogy mondd azt is, hogy az integráció, szerintem az azt jelenti az integráció, hogy elveszik az identitásodból, kivesznek belőled. Tehát akkor már nem lesz cigány, illetve a svéd, vagy az akárki svéd, hogyha integrációról van szó, mert akkor az azt jelenti, hogy össze kéne olvadni, és akkor ugye elhagyjuk, elveszítjük az identitását mind a két fél. Roszi thinks that integration to her means really losing something, losing your identity, and this she thinks is very important to point out that then gypsies won't be gypsies, Swedish won't be Swedish, but you melt together and you lose something. You lose culture. Yes, you lose your identity, your culture, yourself. Your pride. You lose yourself. Yes, exactly. If you are trying to integrate, because I think if we try to live together and live beside, it would be more and more peacefully and
the world, more productive. and the country where we live. Yes, I do agree. And I think the politics is a terrible eszköz, tool Yeah. to try to integrate. No politics, The- just the cultures. I think hogy a kultúrán keresztül lehetne Through culture, it is possible. Yes, to try to introduce, live also to introduce one to each the other, other. you know, because so much happens without knowledge. You know, I don't know the solution, but I know that people want jobs, people want their pride, and they want their expression, and they want to be happy, and they have a right to. értettem, igen. I asked if she understood everything, and she I'm said- sorry that I get very weak. I'm too. She said that this is so complicated and so so many parts that you could talk about. That Roszi said that she could talk about this for hours, about integration, traditions, discrimination. We have only scratched the surface. Culture. Yes, it's just the surface. But I thought it would be important that I forgot Thank to you. translate Thank this. you, that Suzy. Yes. she said that it's very difficult to summarize it in an Very interview. difficult, I know. We are trying the impossible, but we're trying. Yes. Thank you. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm. Thank you for the possibility. And thank you for the possibility. Oh, there is no. It's a pleasure. What is it? Szívesen. 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 I forget. My brain. You know, with the heart. Szívesen. Szívesen. Titanic zoom. Csak nézz a kamerába 10 másodpercig, mert akkor bezúmol. Igen, hát a Rozi tekintetét ezt